помощью значков панели управления, которые у вас есть. Собственно, Disciplined Agile. Сегодня я, готовясь к вебинару, как модератор, немножко почитала про него, для себя сделала вывод, что на самом деле Disciplined Agile, хотя там есть слово Agile, на самом деле это гибридный фреймворк. Вот не хочу еще услышать Аину, да, что Аина на эту тему думает. Действительно ли это гибрид, да, или это вот разновидность Agile? Надеюсь узнать ответ на этот вопрос. Вот. Далее то, что это довольно новый фреймворк, да, он появился в конце 2010-х годов. Чем он принципиально отличается от других фреймворков, придуманных еще, там, например, в 80-х, 90-х годах прошлого века, тоже будет здорово узнать. Вот. И, собственно, я вам хочу представить Аину Алиеву. Аина – член PMI Ukraine Chapter, чему мы очень рады. Аина вызвалась рассказать нам про Disciplined Agile. Более того, совершенно недавно она сертифицировалась по этому направлению, поэтому сейчас Аина поделится. Сейчас у Аины 3 часа ночи, она живет в Канаде, поэтому отдельное спасибо за то, что вы готовы, несмотря на временную разницу, с нами работать и делиться знаниями. Вот. Ну и, собственно, дальше я предоставляю слово спикеру, пусть Аина про себя расскажет чуть больше. Вопрос, такой комментарий. Значит, то есть вопросы, которые у вас будут возникать, первый вариант, пишите, пожалуйста, в чат, мы их обязательно проговорим. Те слоты, которые Аина будет озвучивать, то есть там выделять определенные слоты для вопросов, для сессий. Либо у вас будет возможность это озвучить голосом. Единственная просьба, пока спикер говорит, не перебивать вопросами и дождаться, пока она сама скажет, есть ли у вас вопросы. Договорились? Надеюсь, что да. Я буду наблюдать за чатом, буду озвучивать те вопросы, которые в чате, Аин. Вот, собственно, передаю слово спикеру. Спасибо, Алина, за представление. Ну что, всем здравствуйте, меня зовут Аина. Немножко расскажу о себе. То есть я вообще из Украины, из Донецкой области, живу в Канаде уже чуть больше 5 лет, в общей сложности за границей более 7 лет. В Украине была проект-менеджером, опыт работы 4 года. Первое образование у меня инженер-энергетик. То есть была проект-менеджером в области энергетики. Потом у меня начались поиски себя, была преподавателем английского языка, потом уехала работать на Мальдивы. Так меняла профессии и в итоге оказалась в Agile. Почему? Потому что поняла, что project management все-таки это больше подходит мне по духу, потому что проект имеет начало и конец. Но как project manager меня не очень устраивало то, что больше как бы официальной части, больше документации, а потом, когда переехала в Канаду, впервые услышала о Agile и поняла, что ну, вот это как раз мое, то, что я, в принципе, искала. И теперь здесь, в Канаде, сначала была на part-time Scrum Master, потом работала удаленно какое-то время. Сейчас, когда утряслось все с документами, с образованием и прочим, работаю в крупной организации full-time. И также, пока я занималась поисками, сдавала сертификацию, то есть у меня PMP-сертификат, PMI-ACP сертификат, и вот буквально несколько дней назад я получила DA-сертификацию. То есть я открыла свою компанию, где я преподавала PMP, CPM и PMI-ACP. То есть DA я пока не преподаю, я еще не сертифицированный инструктор или коуч. Пока 3 сертификата, но в будущем планирую. Почему я хочу рассказать о Disciplined Agile, вообще как я в это попало дело. То есть я активно волонтерила в PMI Chapter, сначала здесь, у себя в Ванкувере, также в Украине, потом еще занесло меня в Дубае, то есть я активный мембер 3 чаптеров. И когда PMI требовало Disciplined Agile, возникла позиция совершенно так внезапно стать программ-менеджер Disciplined Agile. Но, так как на тот момент я вообще ничего не знала о Disciplined Agile, я решила, почему бы не попробовать, и, в принципе, как раз и узнаю. Это было буквально конец 19-го, конец ноября, начало декабря. То есть, как активный человек, я сразу же за это взялась и начала проводить митапы, вебинары сначала у себя в Ванкувере. Пройдя несколько вебинаров, у меня как-то настроение, если честно, начало спадать по поводу Disciplined Agile. Как-то я ожидала, что сейчас что-то новый
фреймворк какой-то появится, что-то интересное, потом оказывается, что большую часть информации я знала, и как-то ничего нового, просто пересказ Lean, Safe и прочих методологий. Но, думаю, раз уже взялась, нужно этим заниматься. Но раз заниматься, то нужно копать более глубоко. Вот так я и начала детально изучать вопрос. Прочитала книжку, сейчас вам покажу, на слайдах тоже будет. В общем, вот так выглядит, если видно. И вот когда я начала изучать книгу, я поняла, что на самом деле это интересная такая дисциплина, даже не дисциплина, toolkit это называется. И что просто часто в вебинарах это неправильно подают. Ну и как-то так решила, что раз мне не нравится подача материала, но так как для себя я нашла много интересного, почему бы самой не попробовать подавать и рассказывать людям, потому что первая книга была написана в 2012, сейчас уже 2020, но как-то до 2019 особо об этом никто не знал. Но так как все зарождается в основном в, так, вижу название книги Choose Your Wow. Я еще покажу отдельно на слайде, и то есть увидите, запишите название, кому интересно, и также могу потом поделиться ссылками после вебинара. Вот, то есть начала проводить вебинары самостоятельно. И почему Украина? Потому что обычно все начинается в Америке, ну, в основном, в Силиконовой долине, или просто на американском континенте, и потом доходит к нам спустя какое-то время. Но так как доходит до нас спустя какое-то время, то есть, к сожалению, мы уже не early adopters и узнаем, ну, в лучшем случае, наравне со всеми. Но так как я сейчас нахожусь в Америке, и одна из первых, кто начал заниматься здесь Disciplined Agile, и Disciplined Agile был написан двумя канадцами, то есть пошло это из Канады, я решила, почему бы сразу не передать это в Украину. То есть понравится, значит понравится, не понравится, значит не понравится. Я не продаю Disciplined Agile, я сама его не преподаю. То есть это просто воспринимайте как информация, вот появилась это в Америке, сейчас Штаты этим очень увлечены, Канада. То есть посмотрим, что она будет, какова будущее Disciplined Agile. В принципе, никто пока не знает, утверждать ничего нельзя, я ничего утверждать не могу. Так что просто информация, чтобы были одними из первых, а не где-то в середине. Вот примерно информация обо мне. Если есть какие вопросы, можете голосом, либо в чате сейчас написать. Информация будет на английском языке, потому что, во-первых, я за границей уже 7 лет, и все, что я изучаю, это на английском языке, и иногда некоторые терминологии я даже не знаю перевод, ну и мне просто легче говорить на профессиональные темы на английском языке. То есть пока есть возможность еще поговорить немножко на русском, можете писать вопросы. Если нет, тогда я перейду уже к официальной части, к слайдам и на английский язык. Не вижу вопросов, поэтому, думаю, можно приступать к основной части. So probably I will introduce briefly myself in English as well. Hello, everyone. My name is Aina. I live in Canada at this moment. I'm from Ukraine originally. I'm a program manager, Disciplined Agile here in Vancouver PMI Chapter. And my goal as a program manager is to bring knowledge about Disciplined Agile to others, and that's why we are doing this webinar right now. So let's go to the official part of this webinar, to our slides, try to share them. Do you see my screen now? Yes. Awesome. Let's start. So Disciplined Agile or DA Toolkit. So first of all, I want to
point out that Disciplined Agile is not a new methodology, it's not a new framework, it's just a toolkit. So we already know that there are Scrum, Kanban, Lean, and others frameworks. So Disciplined Agile just took a little bit of everything and created its own toolkit. But when I just came to Canada at the end of 2014, there was a war between classic waterfall methodology and Agile overall. And then after a couple of years, now I'm observing a war between different types of Agile. And many people take Agile disciplines so prescriptive, so they try to push this frameworks in the organization. For example, let's speak about Scrum. So we know that Scrum prescribes the amount of team members between 3 to 9 people. And if there are 11 people in the team, people might say, you're already not doing Agile in the right way. It's not a correct way to do Agile, but what if 11 team members is the best way for our organization? And like looking at this, 2 people decided to create a new toolkit, which is a Disciplined Agile, and first of all point out that Agile is about flexibility, that we can choose wherever we want, any hybrid, and just do what works for our organization. So if you already do Agile and if you already use a hybrid model in your organization, it's kind of you're already doing Disciplined Agile. So what is our agenda for today? First of all, we need to know what is Disciplined Agile, why we're talking about Disciplined Agile, overview of Disciplined Agile, and at the end, choosing your WOW, or what means way of work. So Disciplined Agile became a part of the PMI family in August 2019, but the first book was written in 2012. So why Disciplined Agile? Disciplined Agile provides guidance to help organizations to choose their way of working in a context-sensitive manner and providing a solid foundation for business agility. Disciplined Agile, again, is a toolkit, nothing new, of Agile strategies and practices to complement any Agile framework or method such as Scrum or SAFe. Keep talking about SAFe or Spotify. I would say that Disciplined Agile doesn't really support SAFe because it's prescriptive, but on the other hand, SAFe is also part of Agile. And if we adapt SAFe to DA, this might work together. Again, Disciplined Agile, it's not a Bible. Disciplined Agile is just a toolkit of the strategies you might use for your organization. So now you can see, as I promised, the book, Choose Your Way of Work. Disciplined Agile Delivery Handbook. New model was written by 2 people from Canada, Scott Ambler and Mark Lyons. And let's see what means success based on Disciplined Agile Toolkit. So success doesn't come from adopting a prescriptive framework, as I already said, or methodology such as Scrum or SAFe, although it may be a good start. I talked with some of you before the webinar, and my understanding that you already know what Agile is, what Scrum is. And if you know Scrum, it's just 18 pages of PDF. So of course, it's not enough to use the whole Agile framework, especially if you work for the large organization. So Scrum is cool for a small team, for a small startup, but if you work for large enterprise, Scrum is not enough, and SAFe is a prescriptive way of doing your work. So Disciplined Agile just shows us another ways and another method of doing it. And for true business agility, we need to choose our Agile way of work. Bespoke Agile, optimizing for our unique situation. So Disciplined Agile. Disciplined Agile is said as an umbrella over all
agile methodologies. And here we see there are many different words like canary testing, open space, design, ethics, and many others. So Disciplined Agile kind of broomed these words and helped us to create our way of working. You see 3 people here on the slide. So the first one is Scott Amber, co-creator of Disciplined Agile. The second guy is Mark Lyons, co-creator of Disciplined Agile as well. And the third one is Al Shalloway, who is now PMI director of Agility of Scale. So these people created Disciplined Agile, they know everything about it, and we are expecting changes in March, so pretty soon, 2020, from Disciplined Agile. If you have questions at the end of the webinar, I will be happy to answer, but again, I just started recently studying Disciplined Agile, and maybe I don't have the answers for all of your questions, but you can contact these 3 people. They are on LinkedIn, they are on Twitter, and normally they respond. When I just started learning about it, I contacted them, just introduced myself, and they answered a couple of my questions. And again, I am not an instructor, I'm just a program manager from PMI. So I'll try to do my best answering the question, but if you want to know something deeper about the discipline, please go ahead, guys. So what are the key characteristics of Disciplined Agile Delivery? First of all, people first, like in all agile frameworks. Also goal-driven, because we do projects, we have goals, and our goals most of the time is to satisfy our customers. So we are motivated, goal-driven people. Hybrid Agile, again, as I already told, is a toolkit, not a new methodology. We are learning-oriented, full delivery lifecycle-oriented, solution-focused, risk-value lifecycle, and we need to be enterprise-aware. So this is a foundation of Disciplined Agile framework. Last 2 months, I was asked one question many times: what about PMI-ACP certification? I hold PMI-ACP certification as well, and I was interested as well about this question. So what I got from Scott and Mark: there is nothing threatening in PMI-ACP certification. It still has respect from PMI and from Disciplined Agile as well. And when we go talking about certification from Disciplined Agile, PMI-ACP also valued and recognized. So again, we will talk a bit later about certification. But if you would like to be a Disciplined Agile Lean Scrum Master and you already hold PMI-ACP certification, you can easily do it. So we have a project management, traditional waterfall on the one hand, we have Disciplined Agile on the other hand, and Disciplined Agile also talks about risk management and governance, like traditional project management. So they overlap a little bit, but these are 2 different disciplines. But PMI now offers the best of both worlds of this. Next slide, we have the 7 principles of Disciplined Agile. First of all, as I mentioned before, to delight customers. Again, we do the project for our customers mostly, not for our team. Of course, we need to be happy as a team, as an organization, but the goal is to delight customers, and we don't need to forget about it. We need to remember that's why it's in the middle. And there are other 6 principles. And when I took a course about Disciplined Agile, we were asked to place these 7 principles based on their value. So all of us agreed that delight customers needs to be first, but we were very confused what to do with the other 6 principles. So like debating for 10-15 minutes, we decided that the picture you can see on the slide is the best option how to play the 7 principles. So delight customers in the middle and 6 other principles around this. So be awesome.
means we are self-motivated, productive team who likes their work, likes to delight the customers, likes to complete our goals. So we just want to be awesome, and nothing wrong with that. So it's like definitely valuable principle of Disciplined Agile. So why would we need to place it at the bottom of the 7? Of course, it needs to be at least first, second, or third place. Pragmatic. Again, we do our job. We need to be pragmatic. So pragmatism, again, is a very important principle of Disciplined Agile. So deserves to be on the second or third place at least. Context count. Again, different companies, different projects, context is very different. So we need to place it at least in the second place. Choice is good. You know how it is when you don't have options or you don't have choice, you don't like your work, you don't maintain quality of the product. It looks like jail, or I don't know, at least like a couple of centuries behind us way of working. So we need to have choice, and choice is good. So it's valuable principle as well. Optimize flow. Yes, we're in an agile environment, we value flow, and to value flow, we need to optimize it. And enterprise awareness, again, the very valuable principle, because we're not just team-oriented. Yeah, we have values as a team, but we work for enterprise, and we need to be aware of enterprise. So these 7 principles has a lot of value, and as a team who studied Disciplined Agile, we couldn't place them in the right or wrong order. And when we asked our trainer, he told, like, from Disciplined Agile perspective, delight customers, be pragmatic, context counts, choice is good are the most valuable principles. But again, context counts. For any organization, you can place it wherever you want, or just do it as a slide, like delight customers in the middle, and 6 other principles around this. And it's going to be good as well. So yeah, Agile is flexible, and flexibility is everything based on Disciplined Agile and others. Next slide, Disciplined Agile from 4-view perspective. First of all, mindset, principles, and guidelines. You know, you studied Agile. It's not just to study the framework of Agile. You need to switch your mindset, and you need to be flexible and aware about Agile framework. But as it said, Agile is easy to study, but hard to implement. Why it is hard to implement? Because you need to switch the mindset. So mindset is the first of 4 views of Disciplined Agile. The second one is people. By people, we mean role and responsibilities, also team structures. Each framework has different names, different structure. I can stop here for a while, but from personal perspective, I prefer not to, because it really doesn't matter how we call team members. It matters what roles and responsibilities are. But roles and responsibilities, again, are different from company to company. So it's up to you how to describe the role and what kind of responsibilities you want to give to a different team member. So if you want to study more about people, role, and responsibilities, again, the book Choose Your Way of Work, we are more specific about it, or also courses from Disciplined Agile trainers. They also stop there for a while, and unfortunately, we don't have much time at this webinar, so I will just keep going if you don't mind. Now, the next one is flow, which means life cycles and workflows. I will show you a Scrum life cycle in a couple of slides and briefly explain what means by life cycles and workflows. And the last one is practices. And for the Disciplined Agile means goal diagrams. Now let's move to the new slide, and I will tell you what actually process goals of Disciplined Agile Delivery means. Now, as you can see from the slide, Disciplined Agile is divided into 4
process goals, which are inception, construction, transition, and ongoing. So by inception, we mean how do we start, what we need for the start. And we can see for the start, we need to form initial team, we need to develop common vision, align with enterprise direction, explore initial scope, identify initial technical strategy, develop initial release plan, secure funding, form work environment, identify risks, develop initial test strategy. Yeah, you see, we have many goals to start our product, but do we need all of them? Again, it really depends on your organization. If you are a small startup, probably you don't need to align with enterprise direction since you don't have enterprise yet and you don't have direction yet. You probably don't need the secure funding because, again, you're a startup, you just can't have secure funding. Again, it's a very specific example. And maybe form initial team is the most important thing at this moment for you. But if you work for another organization, you can prioritize this inception goals in a different way. So it's up to you. But what I find very useful for myself, first of all, since I have this structure and I have a choice, so I don't need to create a structure for myself. I already have this created. I have it on the slide. I have this on the book. So like based on work I do right now, based on the project, based on the organization, or even if it's like my startup, I just choose what I need the most and what I need to do with this next. Same with construction. We see the other 5 goals for construction, which means how do we produce a solution? So again, you might use 5 of these, you might choose just 2, which are more important for us, and keep our work. Transition, how do we deploy? Here we have just 2 goals, ensure the solution is consumable and deploy the solution. And ongoing, what do we do throughout the process? Do we need to grow team members? Probably yes, but is it important at this moment? If the project is just for 8 or 10 weeks, do we really have time to grow team members? Govern delivery, address risks, probably important, but do we have time for this at this moment? Are we behind of schedule? Do we need to concentrate on something else? But at least we have all of this goals of Disciplined Agile Delivery written in the book. You can print this and use it as a checklist or toolkit to figure out what you need the most at this moment. And now I want to show you explore scope goal. So before that, you might see it in the exception part, explore our scope. So how we actually do it, what we mean by explore scope. Because sometimes we might even hire people with MBA degree or like other coaches, and they will recommend. So at this moment, the best way for you is to explore scope. But how can I explore scope? Is especially if I do a startup and I have no idea how everything works, I do it the first time, I need to be more guided. Just say explore the scope, it's not enough. But having this checklist, I already know what I need and what I need to do first. For example, by explore scope, you might need level of detail of the scope document. Also, we might need explore usage. We might need explore the domain. We might need explore the process, or explore user interface needs, or explore general requirements, or explore general requirements from another perspective. Also, apply modeling strategy and choose a work item management strategy. Do I need all of this for my specific work? Probably not. But again, I have this checklist, and now I have an option how to choose it. Let's look at explore usage, for example. Again, how to explore usage. It's not enough for me if I do it the first time in my life, or if I'm a beginner and I'm just learning. And it might take
a lot of time to figure out what actually means by explore usage, but with Disciplined Agile, you have this checklist. You can just open the book and save a lot of time for yourself. So by explore usage, for example, we have epic, we have outcome, we have persona, we have UML use case diagram, we have usage scenario, we have use case, user story, and user story map. All of these are important. You might use all of them. You might choose just 3 of them. For example, here we see epic, user story, and user story map is the most common things we use for explore usage, but you might also use persona, outcome, or other things written in this list. And at the bottom and the top level of detail of the scope document, you might see the arrows. Let's explore, for example, choose a work item management strategy. So here we can see the arrow, the black arrow, and also the list of items like work item pool, task board, work item list, requirements, product backlog, and unmanaged. So this arrow means that unmanaged is the less desirable way of work based on disciplined agile way of thinking. Requirement product backlog is a bit better than unmanaged, but still not the best. Work item list is in the middle, and work item pool is one of the best items based on disciplined agile way of thinking. But we also see that work item list is bold, so it means that most organizations use work item list, and it's like works for most organizations and enterprise. Also, if we can look at apply modeling strategies, we also see the arrows, and we see the interviews in the bottom during application requirement session. A bit above all this, open space and agile modeling informal sessions. So again, based on this arrow, agile modeling informal sessions are the best way to apply modeling strategies, and it's also bold, so it means most organizations use it, and it fits for most types of work. Explore general requirement, see technical stories, the less desirable way of using it, explicit list, and acceptance criteria. And if you go to explore the domain, we see domain conceptual model, glossary, logical data model, and UML classic diagram. But we don't see the arrow, so it means it's not ordered, it means everything is equal, and if you'd like, you can use all of this at the same time or choose just one of these, depends on your organization. Now we can see persona. Most people know what user stories are, what epics are, but not many people know what persona is. And in this case, again, in the book, Choose Your Way of Work, written a description, what all of these options actually means. So for example, persona here at Explore Usage, we can find in the table of the list of options, which are not ordered. We don't see the black arrow here. Persona means detailed description of fictional people who fill roles and stakeholders of the solution being developed. And what trade-off of using the persona? I will not stop here since again we're limited of time, but if you would like to understand what each of these options means, just download the book, buy and download the book, and you can see all information you need, all description and all trade-offs of all options we have. Moving on to the next slide. I promised to talk about life cycles a little bit. So again, there are many life cycles in theory nowadays. In 2020, one of these is Agile life cycle. And since most of you already use Agile in your organization, I think you can easily recognize these circles in the middle, which means iteration, daily work. Also,
the roadmap and guidance, then work items or backlog, might be called backlog or work items at the same time. Iteration backlog, tasks, consumable solution, the go-to iteration, which means sprint might be 1 week sprint, 2 week sprints, or 4 week sprint. Daily work, which means stand-ups and other ceremonies we might have during the day. So again, in brief words, that's how Agile life cycle looks like. There are other life cycles like lean life cycle, business life cycle, and others. I am not going to stop here since I know there are already a lot of information, especially if you hear about Disciplined Agile the first time, and I am going quickly. And unfortunately, I can't pause to let you ask me questions, since it means it's going to be a training, not a webinar. So it's a very brief description. If you want to know more about the Agile lifecycle, everything is written in the book, Choose Your Way of Work. And also you might attend trainings or other webinars dedicated to the Agile and other lifecycle specifically. So you will learn more about life cycles. And we are moving on. And now we have 6 the most common approaches, life cycles, which are Agile. So if you are familiar with icons, you can see it's a Scrum icon, but especially here in Canada and North America, people started being confused Agile and Scrum. So most of the time when somebody says Agile, it means Scrum. Or when somebody says Scrum, it means Agile. But from my personal perspective, Agile and Scrum are different things. The Scrum is just a framework, and Agile is like an umbrella for all other frameworks. But not many people know much about Agile or Scrum. So especially for the beginners, somebody says Scrum, most of the time they mean Agile. But if somebody says Agile, most of the time they mean just Scrum. So that's why here Agile and Scrum kind of the same thing. Also, we have continuous delivery, Agile, continuous delivery lean, just lean, exploratory cycle, and program life cycle. And if you want to know more about these life cycles, there are different webinars and seminars and other training. But here, just know that talking about Disciplined Agile, we are talking about mostly these 6 life cycle approaches. Choosing your wow. Yeah, we got a lot of information last 20 minutes. Now I want to slow down a little bit and show you how it works in practice, how we can use what we just learned in our organization. I will use a very simple example to make sure that everybody's following what we are talking about. So there are 5 main steps of choosing your way of work. The first one is analyze the context, which means what context does the team face and what factor in team size, distribution, product scope, etc. we have. So first we gather the information and then we analyze context. And after that, we choose the best fit lifecycle for us. For some companies and for some teams, it might be lean. For other team or other organization, it might be Scrum, it might be Crystal, Kanban, Scrumban, or something else. We choose it based on the context we have and based on our analysis we've done during the first step. The third step is connect the dots, which means what goal diagram should you consider first? What goal diagrams are the least relevant in the situation? It's kind of what I already explained about Disciplined Agile goals, but we will move on and you will see how it works. Step 4, you need to make some choices. Yeah, we can just blindly use everything in our organization, but does it really make sense? Do we need to prioritize things? Probably yes. So we need to know what is the most relevant in our situation and what less relevant for this. Step 4, we need to make
the choices, and after that, we practice. We test our decision, and that's where the step 5, guided continuous improvement step comes. We tested our choices, we tested our solutions, then we got some feedbacks from our customers, and then we think how we can improve what we've done. And by continuous improvement, it means we collect feedbacks all the time, and we try to improve because we also have some room for improvement. It's an ongoing process, so that's why we collect feedback ongoingly and improve our work ongoingly as well. So these are our 5 steps of choosing way of work. And now let's see the example. Let's say that I am doing a startup. I have a startup company, and let's say I do a sound recording. I'm a sound recording studio, and I need an application for my needs because the other applications I have in the market don't satisfy my taste. So I decided to hire a development team and to build a sound recording application for my internal usage. I hired 2 front-end developers, 3 back-end developers, 1 QA, 1 architecture. So overall, I have 10 members, probably I'll have a product owner or BA. So I decided that 10 members is enough for my team. I'm a small startup, not funded, and I need my application in 6 months. So this is the context I have. And now we can see this diagram where we can analyze the context I already have. So what kind of team size I have? As I mentioned, we have 10 people in the team. What are the geographic distribution? I didn't mention any of this, so they might be collocated, they might be the same building, they might be the same time zone or global. But based on what I said, I'm a startup company, so probably it's the best way for me to make them collocated, but it really depends. They might be global. I might hire 1 developer from India, another from Pakistan, the 3rd one from America. They might be global. Does it make sense for my organization? Maybe, who knows? But in this specific scenario, I would say that I chose the collocated distribution. Again, I see the other options. I see that they might be in the same building. If I have a couple of floors, they might be global. They might be the same time zone. They might be different. I have a choice. And as a startupper who never experienced agile environment or how developers work or like all of this IT environment, I don't know, I might not know where to start, where to finish, but having this diagram makes my life easier because I have options, I have choices now. Let's move on to organizational distribution. And again, here I have options as well. I have single division, single company, contractors, outsourcing. So I might choose what is the best for my organization. Am I a single company or just a single division? I think in my case, I'm a single division, but they also might be contractors, also a good option. We have a choice. Compliance. Non-process, financial, life critical. Again, there is no right or wrong answer. I would choose none for myself. I'm a startupper. I want to make things simple. So as simply as possible is better for me. So I choose none. But from the other perspective, it might be a process, might be life critical. What you choose for your organization might be the best option for you. Technical complexity. Might be new standalone solution, new integrated solution, legacy solution, multi-platform legacy. In my example,
I think it's new integrated solution, but again, if you have other answers even for my example, might be everything is possible, or if you choose something else for your specific example, also makes sense. The most important thing is that we have options and we have everything listed in the same place. And the last thing is domain complexity, which might be chaotic, might be very complex, might be complex or straightforward. So I like everything to be simple, so I choose straightforward for my example. It might be chaotic mostly for large organizations, might be complex, very complex. For the startup, I would say straightforward. Again, no right or wrong answer. So move on to the second step. We already figured out the context. We've done our first analysis, and now we would like to select the best lifecycle for our organization. So I might use Agile, I might use Lean, I might use continuously delivery Lean or continuous delivery Agile or a hybrid. I don't know what is best for me, but I have this diagram which can help me to solve my problem and to identify what is the best for me. Now let's start from the beginning. Has someone else chosen the life cycle for you? So if you answer yes, and if somebody did it for you, is it what you really want? Is it our way of work? Probably you can convince them to allow you to choose your way of work, or at least to explore other options. So if you choose no, nobody chooses it for you. You are the one who makes this decision. We move to the second question, which is, do you understand what customer wants? If you don't, if you do it for broad audience and it's something new and you don't understand what they want, you might go to exploratory life cycle, explore a little bit your customers to understand their needs, and then you might come back from here, from exploratory, to the second question, do you understand what customers want? And if you answer yes, you are moving to another question. Or you might do these two options at the same time. On the one hand, you might know on a very high level what your customers want. And in this case, you might already start building the feature or the product to satisfy them. On the other hand, you don't know all the details. So you start working on something obvious on a very high level, and at the same time, you keep exploring what they really want. So this also might happen in life. Then you move into the third question, which is this a large program requiring a team of teams? So yes or no. If it's a large program and you answer yes, so you just might go to the program lifecycle, and this might be the best option for you. If you choose no, or if you already tried program and you want to try something else, you might choose no and go to the other question, which is it being funded as a project? Yes or no. If it's yes, you have some other options. If no, it's not very prescriptive at this moment. We also have a couple of options. Let's choose yes to the first option. So yes, it's being funded as a project. Now we are moving to the next question, which is this low risk or something you've done before? If it's yes, we go to the last question. Does the team have serial skills or mindset? And again, if it's yes, we go to the serial life cycle. If it's no, here or here, we have the common question for both of these options, which is, do you face rapidly changing requirements or priorities? So if we have rapidly changing requirements, it says that the best life cycle for us is Lean. If our changing requirements are not happening,
very often or rapidly. We might have another question. Will the team accept potential disruption to their way of work? So if no, again, the best option for us is lean. If we accept potential disruption, so we answer yes, so it means agile. If we come back here to the question, is this being funded as a project, and we answer no, we go into the next level, which is we want to release often. So if no, we are going to this section, which we already discussed, and moving to other questions, we might figure out that we need to use lean or agile. And if you choose yes, we move into the last question in this section, which is, do you need to release very frequently? So if yes, we are moving to continuous delivery, which is lean. If no, we are moving to continuous delivery, which is agile. Now let's remember my example about application I am building for my startup sound recording company. So has someone else chosen the lifecycle for you? No, no one chose the lifecycle for me. So I'm going to this question. Do you understand what customer wants? Yes, since I'm doing it for internal usage, I am the customer, so I already explored my needs. I know what I want. I choose yes. Is this a large program requiring a team of teams? No. We remember that I have 10 team members, so I choose no again. Is it being funded as a project? No, I am startup. I am not funded. Do you want to release often? Let's say I chose no for some reasons. Do you face rapidly changing requirements or priorities? Probably yes, because I'm a startupper. I think that I know what I want, but since we start building the application for me, I might change my mind. So let's say I face rapidly changing requirements. So in this case, it shows that lean is going to be the best approach for me. But again, lean is a prescriptive approach. So I choose lean as a framework, but my organization is specific like all other organizations. So yeah, lean is a main framework for me, but I would prefer to do some hybrid case scenario for myself. So I might choose some parts of agile. I might choose something from lean, something from other life cycles, and that's how Disciplined Agile helps us to choose the best case scenario life cycle, but also don't limit us not just using lean, like in my specific example, but also keep exploring and keep choosing my specific way of work. So let's move to the third step after I chose my best case life cycle. Again, you already saw the slide, the process goals of Disciplined Agile Delivery. Now, how do we start inception phase? We have an example of building an application for the internal usage. So do I need to form initial team? Probably yes, because I just hired them. They never worked together. We need to form them better delivery and better working environment and to be awesome. Do I need to develop common vision? Yes, I do. Since again, we are startups, nobody really knows what's going on here. Align with enterprise direction. Do we need this? Probably no, because I am not an enterprise and I don't have a direction. Explore initial scope. Yes, we need to do it. And so we check all of these items and figure out or prioritize what we need to do first. Do we need to do all of them? Do we need to choose just 2 or 3? And how long our project lasts? So let's say my project is 6 months, as I already mentioned. So in this case, I would choose form initial team in my main priority, develop common vision, explore initial scope, identify risks, and develop initial test strategy, form work environment. After that,
I go to my checklist and see what actually means and what I need, for example, for Explorer scope. Do I need all of this item listed, or I might choose just something I need specifically for my team or for my company? If I don't know something of that, for example, I don't know what UML state chart means, I have options and trade-offs described further in the book. So I just check it and make a team decision what we need to do for our specific case scenario. And we're going back to construction. How do we produce a solution? So again, we might choose 5 of these. We might choose 1 or 2 out of these 5. Moving to the transition, how we're going to deploy our product. And then what do we need to do throughout the process on ongoing basis? Do I need to grow team members 6 months? Yes, we have room for that. Is it our first thing priority? Probably not. Depends on the organization, it depends on our priorities. Address risks. Yes, we are a startup. We might have many risks and we need to know how to deal with them. We need to know how to address risks. So I didn't have another slide for address risks, but if you want to explore this more, it's going to be similar diagram on the left side, what we mean by risks, how we're going to explore them. And then if we need a definition of this, we will have the right side of options and trade-offs of this. And again, with how we can choose what kind of risks we have in our specific case and how we're going to address them. And the last step, we already built some prototypes or just one prototype. We identified problem. We showed it to the customers. We tried the solution. We got a feedback, and now we need to improve it. So what DA says, that they would like us to experiment and to fail quickly, and we don't like the word failure actually, so we explore quickly and then we know what kind of solutions we need to use next. Failing fast is fine, but we prefer to succeed early. But by succeeding early, we need to explore fast all type of solutions we might have and might face during our journey. Identify potential solution. If we get better at this, we succeed more often and we improve faster. Also, we can do this if we have access to an experienced agile coach, but they're expensive and hard to find. So yeah, the best case scenario is to hire an agile coach. If we don't have funds for this, identify potential solutions, explore themselves, fail fast, and succeed early. We can do it without experienced coaches, but again, experienced agile coach is always the best choice for us. And we can do this if we have access to a process knowledge base like the Disciplined Agile Toolkit. Now let's come back to our example of application we're building for internal usage for sound recording studio. So we might identify some problems and solutions. We tried the solutions. We showed it to the customer, myself in my example. We got a feedback. For example, I thought that my priority is to have the best voice quality of this application. Yes, it's still my first choice and my main priority, but I identified some other things I might see in my application which I didn't think before. So how can we improve it? So my team gathered the feedback from me in this specific case, and the product owner might think, so how can we implement this feedback and how can we improve our features for the next sprint, the next iteration, or what kind of life cycle we chose. So for the next demo showing for the customer,
how can we improve what we already built or what we are going to build. So this is actually what continuous improvement means. And I think since you already worked in agile environment, you already know, so I don't need to stop on it. So access effectiveness, you might adopt what works and abandon what doesn't work. And then share learning, and again, come back to our cycle, identify problems, identify solutions, try the solutions, access effectiveness, and share learning. So this is our last step 5 of how to improve continuously. And that's actually overall very brief, very basic information about Disciplined Agile. So in summary, Disciplined Agile is a rich, comprehensive, and well-organized toolkit of strategies to help your organization be more successful with Agile. Disciplined Agile brings disciplined, agnostic, professional enterprise approach to Agile, which is what our industry has been lacking in the past. And the last thing, understanding what your options are and which ones work in different contexts leads to better decisions. And if you want more information about Disciplined Agile, this is a website. You can find articles and other information here. Unfortunately, I don't have time to talk about certifications during this webinar, but all information is here on the website, or you can ask me questions during the Q&A session, or also find me on LinkedIn or other social media sites, and I will be happy to answer your questions there, or write me an email. I showed my email on the first slide, and I can come back there to show you. And you'll be happy to answer all of your questions. So my name is Aina Aliieva. In English, it's double I in my last name. I don't know why, but it is what it is. And my email is Disciplined Agile DA Program Manager at PMI.bc.ca. So don't hesitate to email me if you have any other questions about Disciplined Agile. And that's actually it. Thank you for being here with me last hour, and I'm open to answer any questions you have at this moment. Thank you. Аина, спасибо большое. Отличная. Я даже не ожидала, что будет настолько масштабно. У меня представление о Disciplined Agile совершенно поменялось. Я понимаю, да, что это, по сути, очень гибкий фреймворк, такой набор практик. Очень похоже чем-то на XP, просто XP больше фокусируется на технических. Так, у меня тут, извините, собачка воду пьет из миски. Сейчас, секунду. Да, извините за эту заминку. Звуки были соответствующие из миски. Итак, давайте с вами пройдемся по вопросам. Я предлагаю чередовать один вопрос голосом. Кто-то из участников задает. Следующий вопрос я озвучиваю из чата. Договорились? Есть ли у вас вопросы у кого-то? Пожалуйста, включайте микрофон, озвучивайте. Возможно, если не вопрос, то какой-то комментарий. Надеюсь, я не сильно утомила информации, потому что старалась дать как можно более обширнее, и чтобы, как поняла, что уже есть какой-то уровень, даже у некоторых Disciplined Agile, и, ну, по крайней мере, Agile overall уже есть понимание, поэтому я старалась как бы глубже копнуть, чтобы не было потери времени, но также старалась не перегрузить, поэтому не знаю, насколько хорошо у меня получилось, поэтому, пожалуйста, после вебинара дайте мне свой фидбэк. Было много, было мало, что еще хотелось бы услышать. То есть continuous improvement важно не только в организации, но и для меня персонально, презентуя данные вебинары. Поэтому please go ahead. Здорово. Хорошо, ребят, тогда пока вы готовите свои вопросы, я прочитаю вопросы из чата от Юлии Гатиловой. Aina, could you share some information about estimation in Disciplined Agile? So estimation in Disciplined Agile doesn't really vary from Agile overall.
we have user stories, we have story points, we might use poker planning, and actually by reading the book, I understood that people who created Disciplined Agile, they don't really like poker planning because it says it might take much time, and there are other types of estimation, I think, you know, from Agile, like t-shirt size and other parts, like for example, we have small, medium, and large t-shirts. So this is like the easiest and the best way to do this estimation. But if you like planning poker, some teams I know really like planning poker. So even though it takes more time than other types of estimation, I did it as a Scrum Master in my Scrum Master history. And some people are also shy and they might not to express the estimation or opinion like out loud, so they need to do it anonymously. What I also found out here in Canada specifically, people like to do everything anonymously, estimate anonymously, give you feedback anonymously, not out loud. So in this case, poker planning or other types of estimation might also work. So again, like in Agile, we use Fibonacci sequence, which is 1, 2, 3, 5, 8, 13, 26, no prescription, everything's possible. Can share my personal experience as a Scrum Master. I never go further than 13 points, and working for a large organization, for myself, I decided that even 13 is too much. It might take the full sprint, but especially if the teams are interdependent from each other and you have internal teams, external teams, and you have this large user story, 13 points might take even more than a sprint. And then at the end, during the sprint review, you might be asked, so why didn't you do anything? Because if you have a couple of stories for 13 points, at the end, you might have nothing to show during the demo, and these stories might be finished like 80, 90%, but still, they're not done yet, so you can't actually demo what you already built. So I started to limit my developers and the stories we write to 2, 3, and 5 is maximum. Sometimes even if we have 8, I ask my developers, so why it's so big? Can we break it into 2, like 3 and 5, or 3 and 3, and make it smaller? So that's how we do estimation in DA, which is nothing different compared to other Agile frameworks. Hope I answered your question. Thank you very much. Есть комментарий от Юрия Плахова. DA очень заинтересовал. Будет ли DA контент доступен в рамках членства в PMI или его нужно покупать отдельно? Есть ли такая информация у вас, Аина? Спасибо. У меня пока этой информации нет. За этой информацией нужно обращаться либо к Коту, либо к Марку. На данный момент информации на сайте нет, поэтому нужно покупать отдельно, по крайней мере, Choose Your Wow, и вы найдете полное описание DA. Здесь в этой книге, если интересует цена, я покупала примерно $60 на Amazon. Но также говоря о сертификатах и членстве по поводу DA, то есть чтобы стать членом DA, возможно, будет спонсорство от PMI, по крайней мере, так как я программ-менеджер, я волонтер именно от DA, то есть мое членство было оплачено PMI, как насчет остальных, я не знаю, будет ли оплачиваться или нет. Это, скорее всего, в марте мы узнаем, когда выйдут обновления по поводу DA. И что еще хотела сказать? Да, если вы хотите сдать сертификат, и, например, вот недавно я делала DALSM, что означает Disciplined Agile Scrum Master, то есть если вы уже оплачиваете это либо 2-, либо 4-дневный курс, в зависимости от вашего опыта, то есть автоматически вы оплачиваете членство, то есть вам не нужно платить от членства, и вы получаете эту книжку Choose Your Wow, которую я показывала уже неоднократно в течение вебинара, то есть тогда ее оплачивать уже не нужно, это все входит в тренинг. А какая стоимость этого курса? Сориентируйте, пожалуйста. На данный момент я проходила в Канаде, то есть в зависимости от страны стоимость может отличаться. Знаю, в Штатах, во-первых, это американский доллар, это не канадский, там дороже.
в Канаде, так как курс тоже таки довольно новый, на него часто делают скидку, то есть курс без скидки это порядка 1500 канадских долларов, как курс ориентирую, 1 американский, 1,3 канадских. То есть пока он шел для членов PMI со скидкой $500, то есть я заплатила $1000 канадских, если американских разделите на 1,3. Хорошо, спасибо. Так, еще у меня такой вопрос будет, тут ребята написали в личку. Вот какой будет ваш совет, да, в компании, которая на данный момент, например, внедрила у себя там с определенным успехом Scrum? И вот, ну, тут вопрос, да, есть определенная группа людей, которые там, скажем, не очень agile относятся к agile, да, то есть вот Scrum наше все и так далее. Вот какие были бы аргументы у вас, да, для того, чтобы общаться с такими людьми в плане того, чтобы обратить все-таки их внимание на другие фреймворки? Спасибо. Ну, здесь получается как бы слегка маловато контекста, смотря от того, какая организация, сколько команд, какой продукт. В принципе, Scrum, если мы говорим о людях, которые вот Scrum и только Scrum, то есть они уже, да, как уже было сказано, не очень agile, то есть как бы это тяжеловато работать, но как я делаю в своих организациях со своими членами команды, то есть все мы любим эксперименты. И просто как бы обратить внимание, давайте поэкспериментируем, но даже предварительно, перед тем, как проэкспериментировать, вот у нас, например, есть Scrum Chapter, встречи каждую неделю, где собираются исключительно Scrum Master, и мы делимся какой-либо новой информацией. То есть этих людей, опять же, не знаю, сколько команд, сколько Scrum Master вообще, кто эти люди. То есть можно периодически устраивать такие как бы общеобразовательные семинары в плане компании, час-полтора, не более, просто как бы чтобы потихонечку их приобщать к новым фреймворкам. Просто как бы moment of knowledge, никто никого ни к чему не обязывает, потому что если сразу начинать обязывать, то люди сразу принимают такую оборонительную позицию. А здесь просто, ну, такое расслабительное share knowledge, либо там, я не знаю, Lean Agile кафе можно устроить, что за чашечкой кофе сидят, общаются, смотрят вебинары или там, книжки читают. В общем, формат можно какой угодно придумать непосредственно для вашей организации. Так потихонечку, как бы в плане вебинаров и прочих, просто рассказывать, что существуют вот такие другие фреймворки. Просто оно существует, и все. И пока мы никуда как бы дальше не двигаемся. Просто привыкните к этой мысли, что кроме Scrum существует еще что-то. Когда они привыкнут, более-менее как бы начнут между собой общаться, что да, есть что-то. И как бы во время этих agile кафе или что вы там устраиваете, поощрять, только не просто самому это все постоянно организовывать, фасилитировать, а поощрять других тоже что-то копать и делиться во время следующей встречи. То есть кто-то будет первый энтузиаст, early adopters, например, я первая провела как показательное выступление, потом кто-то следующий решил, что да, на следующий раз я тоже могу что-то сделать по каким-либо своим личным причинам, может просто засветиться в организации, чтобы думали, о, а этот человек умеет презентовать, либо просто человеку интересно, у каждого свои мотивы, кто-то как бы сделал это в следующий раз. И даже те, которые были такие, нет, кроме скрама нам ничего не нужно, мы не хотим учиться, вот знаете, когда волна пошла, и вот один, потом второй, потом третий, а потом уже где оказывается в меньшинстве и думают, вот все уже повыступали, а мы тут сидим, просто кофе пьем, надо, наверное, себе что-то показать. И когда вот они вовлекаются хотя бы в такой образовательный процесс, уже можно перейти на следующий этап. А давайте поэкспериментируем. Вот мы это обсуждали, вроде как бы знания есть, а может что-то стоит такое, небольшой, маленький шаг применить, просто на один спринт, вот, знаете, спайк есть эксперимент, а давайте спайк устроим. Это не должно быть как бы в середине, не знаю, четверти, когда у нас delivery на носу, а когда, опять же, может приурочено к каким-нибудь праздникам, там, не знаю, майским праздникам, когда, опять же, все на расслабоне, все думают об отпуске, и почему бы не поэкспериментировать, пока нету какого-то четкого дедлайна. Либо там Новый год, Рождество, опять же, когда у всех хорошее настроение, а почему бы не провести эксперимент, нету ни дедлайна, ничего, все счастливы, все друг друга любят. Потом, когда внедряются такие спайки, уже люди как-то больше начинают шевелиться, и уже даже те, которые были нейтральные, они становятся, а давайте еще что-то попробуем, а давайте еще что-то попробуем. И те, которые такие вот
упертые, что вот скрам и все, кроме скрама нам больше ничего не нужно. Уже так как они становятся в меньшинстве, им просто приходится как бы идти в ногу с остальными. Ну, и привыкают потихоньку. И несколько раз я так пробовала, у меня получалось. Но, опять же, в зависимости от энтузиазма человека, который это внедряет, и тут, конечно, нужен еще эмоциональный интеллект. То есть смотреть на реакцию и, ага, пережало, значит, нужно чуть-чуть отпустить, дать им время, ага, можно тут еще чуть-чуть дожать. И вот так вот туда-сюда и получается. Здорово, здорово, классный инсайт дали. Вот касательно риска, вопрос тоже от Юлии Гатиловой. How does DA work with risk management? Можете немножко минуту уделить этому? Да, риск-менеджмент, здесь отдельная глава, опять же, choose your. Вам тоже, то есть вот отдельный список, нет у меня слайдов, в следующий раз, наверное, я включу слайд про риск. То есть отдельный слайд про риск, сейчас попробую быстренько найти, чтобы перечислить, какие есть опции риска. И опять же, каждая опция расписана, и можно выбирать, опять же, непосредственно под нашу организацию. То есть, как можно использовать риск. Можно, так как было на слайд, что вот есть классический waterfall и Disciplined Agile, и они пересекаются, можно, чтобы не заморачиваться, просто взять риск из waterfall и точно так же расписать, устроить брейнсторм, какие у нас есть риски на данный момент, какие риски мы можем столкнуться с ними в будущем, риск opportunity, риск severity, посчитать магнитуд, и в итоге можем посчитать бюджет и сделать анализ рисков. Очень сложно объяснять без слайдов, и даже если просто с книжки зачитывать, тоже не имеет смысла, лучше как бы показать. Но думаю, все здесь знакомы с waterfall методом, с PMP. В общем, да, ничего как бы нового можно не изобретать, просто посмотреть, что подходит под вашу организацию и устроить брейнсторм. Надеюсь, ответила. Возьми себе на вооружение, подготовить лучше тему рисков на следующий раз. Спасибо, Аина. Еще вопрос от Марата. What institution provides Disciplined Agile certification? Пока это идет PMI совместно с Disciplined Agile консорциумом, то есть это еще не совсем PMI, но опять же в марте будут происходить изменения, и я думаю, что в марте это уже будет от PMI, но так как PMI приобрело Disciplined Agile летом 2019 года, я думаю, что это будет котироваться как PMI сертификаты в ближайшем будущем. Ух ты. Так, поняла. Еще комментарий. Так, Юлия, Марат говорят спасибо. Надеюсь, ответила. По сертификациям, какие они есть сейчас по Disciplined Agile? Мы услышали, да, про Lean, Scrum Master, насколько я помню, да? Да, там несколько видов сертификации сейчас, чтобы... В общем, там пока сейчас немного замороченная система, опять же, в марте они ее меняют. То есть первый есть это Disciplined Agile или DA просто, то есть никаких пререквизитов к нему не нужно, это просто заплатить за членство, порядка $50 это стоит, и вы уже Disciplined Agile. Но, как я уже говорила, если вы идете на более продвинутый тренинг, то Disciplined Agile уже входит в стоимость, и вы автоматически становитесь Disciplined Agile. Дальше идет, вот если у вас есть 2 года опыт работы, например, как минимум, и уже PMI-ACP, то вы можете сразу идти на Disciplined Agile Lean Scrum Master. То есть там либо 4 дня, либо 2 дня курс, в зависимости от вашего опыта. То есть вы проходите этот курс, у вас еще нет сертификата, дальше нужно сдать экзамен. Экзамен порядка 50 вопросов на 1,5 часа, и есть определенный проходной балл. В общем, если вы его сдаете, вы еще не Disciplined Lean Scrum Master, вы пока получаете просто Certified Disciplined Agilist или CDA. У вас этот сертификат, его можно сдавать отдельно, он порядка 200
долларов стоит, но если вы идете на тренинг, то одна попытка уже включена в стоимость тренинга, то есть отдельно $200 не нужно платить, чтобы сдать Certified Disciplined Agile List. Вот, предположим, вы его сдали, вы его можете сдавать, даже не посещая тренинг, но тогда вы так останавливаетесь на Certified Disciplined Agile List. Либо, если у вас еще нет 2 лет опыта работы, тоже никто не мешает сдать этот экзамен, вы снова таки Certified Disciplined Agile List, но если вы прошли тренинг на Disciplined Agile Lean Scrum Master, вы сдаете экзамен, получаете Certified Disciplined Agile List, CDA сертификат, потом вы прилагаете этот сертификат с вашим опытом, с подтверждением, что у вас есть как минимум 2 года опыта работы, reference и другие optional requirements, которые у них есть, и больше уже ничего не сдаете, а просто когда проверяют, что да, действительно, вы получили Certified Disciplined Agile List сертификат, сдав экзамен, у вас действительно 2 года опыта работы, то тогда вы становитесь Disciplined Agile Lean Scrum Master. Но это еще не означает, что вы имеете право преподавать, если вы в дальнейшем планируете стать инструктором. Вот, например, я Lean Scrum Master сейчас, Disciplined Agile, но я еще не преподаю. То есть если я хочу преподавать Disciplined Agile профессионально, мне нужно стать либо Certified Disciplined Agile Coach, либо Certified Disciplined Agile инструктор. Чем отличается коуч от инструктора? Главная особенность – требования для коуча нужно как минимум 5 лет опыта работы в Agile, для инструктора как минимум 2 года. Но там еще небольшие отличия, опять же, в марте, я думаю, скорее всего, что-то поменяется. Вот пока у меня нету чистых 5 лет в Agile, поэтому я буду делать Disciplined Agile инструктор. Если бы у меня было 5 плюс опыта работы, я бы, скорее всего, пропустила Disciplined Agile инструктор и просто бы сдала Certified Disciplined Agile Coach. Вот на данный момент примерно такой список сертификаций. Ну, посмотрим, что будет в марте, поменяют, либо оставят таким образом. Спасибо, Аина. Последний вопрос. Наше время вебинара подходит к концу. Владимир Андрейчук задает вопрос. В чем главное преимущество дат вы для себя определили? То есть вопрос более хитрый, да, какую серебряную пулю, в кавычках, вы нашли? Да. Спасибо. Да, вот как я уже и говорила, сначала мне было интересно, потому что я ничего не знала, что такое Disciplined Agile, стала программ-менеджером, прослушала несколько вебинаров, написала несколько статей, как-то решила, что ничего я для себя здесь не нахожу, как-то стало менее интересно, но потом, опять же, когда я приобрела книгу Choose Your Wow и начала разбираться детально, вот что я нашла для себя, вот именно описание options и trade-offs. Вот, например, у меня очень хороший опыт работы с командами, я хорошо строю команды, у меня развит эмоциональный интеллект, то есть все, что касается нетехнической части, это как бы мое преимущество. Я уже говорила ранее, я инженер-электрик, она не закончила MBA, но то есть как бы к технической части я никогда особо не касалась. Ранее я работала в маленьких организациях, стартапах, где была либо одна команда, либо удаленная, и в принципе технической части от меня никто не требовал, даже наоборот, когда я пыталась выяснить, что же все-таки делают девелоперы или в чем заключается работа QA. Опять же, я работаю в мультинациональной среде, некоторые это воспринимали как микроменеджмент или что я пытаюсь отобрать даже у кого-то работу, и потом мне приходили фидбэки, что ты пугаешь членов команды, вот ты Scrum Master, ты фасилитатор, вот сиди и фасилитируй, не знаю, стендапы, ретроспективы, а в чужую работу не лезь. Поэтому у меня были очень сильно лимитированные знания в IT-сфере, даже для Scrum Master. Но настал такой момент, когда я устроилась на работу в большую организацию, где у нас 10 плюс команд, internal, external, все друг от друга зависят. И тут я поняла, что у меня огромный пробел в технической части, знала я это, конечно, давно, но поняла, что этот пробел нужно очень срочно восполнять. Как восполнять? То есть все, что касалось технической части, мне было непонятно. Что там, какой development environment, что там такое share dev, share test, sandbox, что с этим всем нужно делать, я не знала, когда
там в стендапе обсуждали JSON или там прочие непонятные слова. Я даже думала какое-то время, что JSON — это человек. И, кстати, у нас одного члена команды звали Джейсон. То есть месяца 2 я думала, что когда говорят JSON, это просто говорят о нашем члене команды, а не о какой-то фишке программирования. То есть знаний явно не хватало, и мне потребовалось очень много времени на то, чтобы вот так вот постепенно по крупицам откапывать, причем даже не зная, что мне нужно, что я копаюсь, какие процессы. А вот открыв книгу Disciplined Agile, я поняла, что вот, например, есть такая глава, как Develop Test Strategy. То есть со своим нулевым знанием о тест мне потребовалось месяца 3, чтобы иметь более-менее представление, как происходит тест-стратегия у нас в организации. Но так как организации разные, все равно у меня как бы знания моей тест-стратегии довольно-таки лимитированы, я знаю, что происходит у нас. Если я пойду работать в другую организацию, опять же, я узнаю много нового. Открыв главу Develop Test Strategy, я увидела, опять же, options, какие могут быть, trade-off описания, и у меня возникла четкая картинка. То есть за то, что я потратила 3 месяца, я могла бы за 2 дня сесть и детально вникнуть именно в эту главу и составить более-менее четкое представление, что вообще происходит у тестеров, в каком мире они живут. Поняв общую структуру, у меня сразу же появились вопросы, почему так, а почему мы не используем это в данной организации. То есть это уже не просто подходить к тестеру и спрашивать, а что ты делаешь, мне нужны как бы более конкретные вопросы, чтобы понять, как улучшить свою работу, а уже более специфические вопросы, то есть как бы никто не пугался, то есть это уже разговор 2 профессионалов, и в итоге это сэкономило мне уйму времени как не IT-специалисту. Если бы я узнала о Disciplined Agile на полгода раньше, как только бы я устроилась в организацию, то мой период адаптации произошел бы намного быстрее и намного легче. В принципе, вот что я нашла для себя Disciplined Agile, и вот почему я как бы делаю вебинары и рассказываю, в чем как бы польза. Но опять же, польза преимущественно для меня, каждый может найти что-то свое. Вот, по крайней мере, что какая-то польза от этого есть. Вот как-то так. Спасибо большое. Итак, друзья, мы заканчиваем наш вебинар. Спасибо, что уделили время в понедельник в обед. Я так понимаю, что некоторые пожертвовали своим обеденным перерывом ради этого вебинара. Я благодарю вас. С вами была Аина Алиева из Канады про Disciplined Agile. Алина Поддубная, PMI Ukraine Chapter. Оставайтесь с нами. У нас огромные планы на этот год дальше способствовать вашему развитию. Окей, спасибо, пока. Всем спасибо, всем хорошего дня. Пока.